Curtis Calhoun here with MMA News, and my next guest is now the former Bellator light heavyweight champion, getting ready to compete on the upcoming PFL versus Bellator card. Lots of excitement for my next guest, Vadim Nemkov. How's it going, Vadim? Мой гость в студии Вадим Немков. Как дела у тебя? I'm good, thank you. Hello. Well, first things first, man. Obviously, there's a lot of excitement for this upcoming fight, especially with you moving up to heavyweight. Can you first talk to us a little bit about the decision to vacate the light heavyweight title and to really focus on this move to heavyweight? Можешь нам немножко рассказать о том, что произошло, причина, по которой ты покинул дивизион полутяжей, оставил свой пояс и почему ты перешел именно в тяжи? Первая причина это то, что вес был, я в весе всех победил, и мне хотелось новых вызовов. Хочется. The main reason, I proved myself that I'm the best in heavyweight. I beat everybody up in the division. I cleaned it up. Plus, some of the fighters I even fought twice. So, I want new challenges. When it comes to the weight cut to 205 pounds, how much of a toll was that weight cut having on your body, and how much of a relief is it now to focus less on the weight cut and more on your skills and development? По поводу того, что раньше тебе приходилось гонять вес, и насколько было тяжело для твоего тела, и насколько легче тебе сейчас именно тренироваться, когда ты не должен думать о весогонке, а просто можешь концентрироваться именно на том, чтобы оттачивать свои навыки именно бойцовские. Ну, я могу так сказать, что я все равно стараюсь придерживать диету и не разъедаться, И, морально легче понимать, что тебе не надо гонять вес, а просто немножко подсушиться. I still keep the diet, I'm not really getting heavy and fat, but I don't have to concentrate on the cut weight, which is a little easier, morally, because I don't think about it at all, so it's definitely easier. I gotcha. And I got to ask you about your upcoming opponent, obviously Bruno Cappelozza, a guy with a lot of experience. What do you know about him, and what have you made of his career so far, and how pumped are you for this opportunity? Должен спросить тебя по поводу твоего предстоящего боя с Капеллозой. Насколько ты вообще знаешь что-то про этого бойца, насколько важен для тебя этот бой, и что ты думаешь про этого именно соперника своего? Это сильный соперник, который преимущественно работает в стойке больше, с хорошим ударом, с тяжелым. He's a very good opponent. He's a very good athlete. He's very strong, and he has good standing skills. And mostly he does everything in standing. So yeah, I'm very excited about this fight. Я постараюсь проводить бои. Вадик, на втором этаже супруга с дочками. Ты расплачиваешься сам. Хорошо. За тот номер. Он скидку сделает, сказал. Sorry for that. That's all right. Так, что там было? Ну и то, что Бруно Каппелозза выступает очень давно, он опытный боец, был чемпионом PFL, это меня мотивирует. Yeah, he's a very strong opponent. He was a PFL champion already, so it's very exciting for me to will become the first fight for me to be with this versus someone who's been a champion. So it's going to be an exciting fight for sure. I've been studying your fights for a long time and, watching your career develop. And one thing that's really stood out to me is your humility. As, your career has developed, you've stayed humble as you found more success. Do you feel that humility and that aspect of mixed martial arts gets lost, especially in this modern era of trash talk and all that? Я давно слежу за твоей карьерой и видел, как ты растешь как боец, насколько ты остался таким же человечным, каким ты был раньше, то есть относишься очень уважительно к своим оппонентам и ко всем. Считаешь ли ты, что в данное время, в наше, все, что происходит, эти все трэш-ток,
И что вот этот момент именно уважительности, как вот раньше было в боевых единоборствах, что вот это вот потеряно, и что это вот не очень хорошо. Ну, мне тоже не нравится то, что люди сейчас поливают грязью друг друга. Yeah, I'm very against the trash talk. И мне хотелось бы, чтобы люди смотрели, людям было интересно смотреть поединки профессиональных бойцов, а не наблюдать, как люди занимаются трэш-током и поливают грязью друг друга. Yeah, I would prefer that, you know, the athletes would act more professional and the people who are looking up to them, like, would see, you know, the professionalism first, and, you know, they see great competitors inside the ring, like, you know, not much of a trash talk, but, you know, athletes prove themselves inside the ring, inside the octagon, rather than, you know, talk bad about each other. Ну и плюс, касаясь меня, то я могу сказать, что если этого нету внутри, то этим тяжело заниматься трэш-током, And what I пародировать can say about каких-нибудь. myself is like I don't feel like it, like, you know, I'm not like that, and, you know, I don't want to be, you know, try to be someone that I'm not, pretty much. So it's not my kind of thing. А пародировать и быть похожим на кого-то, как бы, это неохота. Yeah, I'm not trying to be, you know, to look like someone else, so I'm trying to be myself, and this is who I am. When you were growing up and when you were starting this career, how did you learn about discipline and what it takes to be successful, not even just in sports, but in life? And what was kind of that moment where you started to really learn about discipline and focus? У тебя вот, когда ты врос именно вот в плане ребенка, вот что вот происходило именно в плане уважительности к другим, вот как ты рос именно в целом, вот Ну, что у тебя происходило именно в юности? в юности нам тренер, как бы, я изначально занимался борьбой дзюдо. Давай начнем с этого. When I was a child, like the first thing that I started was judo. И там есть заповеди дзюдоиста в борьбе. And they have like some judo rules. И там, Judo laws. и там есть такие правила, как бы уважай соперника, как и самого себя, почитай старших. Ну и вот And как бы basically одна my заповедь. trainer always да, сейчас это объясню. My trainer has always taught us, and this is one of the rules of judo, is like you have to respect yourself, your opponent, like you're respecting yourself. И с детства у меня это как бы внутри меня, и плюс я православный христианин, уважаю всех людей и спортсменов, и мне нету ненависти никакой к моему оппоненту, сопернику. And I never had like, you know, any kind of hate to my opponent because first of all, I'm a Christian, I'm an Orthodox Christian. And, you know, as I did sports, all was done during the childhood is like my trainers was always teaching me to respect elderly people, respect my opponent. So this is pretty much why, this is how I raced. Ну и мы стараемся, ну я стараюсь выходить и в клетке показывать яркий бой, красивый, чтобы болельщики запоминали меня не как балабола, а как профессионального спортсмена, который красиво дерется. And my main thing is like, you know, to prove myself inside the cage, not like just, you know, to talk, but to just, you know, if I can show something, I'd rather show something inside the cage. When it comes to the history of the sport, we've seen so many great Russian heavyweights. That's something that's really stood out about the sport for the past few decades. When you look at the opportunity to potentially add yourself to that conversation of great Russian heavyweights, how much does that mean to you? Ну вот ты смотрел, следил за тем, что было происходило раньше. То есть насколько важно для тебя, чтобы люди стали говорить о тебе, например, там в России, что ты один из величайших бойцов в тяжелом дивизионе. Ну именно как вот российский, русский боец. Ну, прям того, я прям не... Как сказать? Не думаю про это. Я не думаю прям про это, чтобы люди обо мне говорили. Это приходит само по себе, когда ты выигрываешь сильных соперников. Оно само приходит.
I don't really think about this at the moment. It's just basically this is something that comes along. When you've proven yourself as the best, something comes along from fans and your achievements pretty much. What are some of the biggest things that you've learned, not even just as a fighter, but as a person, working with Fedor Emelianenko for all these years? Ты так давно тренируешься с Федором, и что для тебя, что самое большое, что ты от него научился? Не обязательно даже как в спорте, может быть, в жизни, что самое большое, что тебе дал Федор? Федор очень как бы сильно повлиял на мои навыки как спортсмена. Fedor definitely, did a lot for me to become a better fighter. He improved my techniques and everything. Ну, и я смотрю, как он живет, смотрю, как он смотрит на мир, и мне это нравится, и мне больше нравится, как на мир смотрит Федор, чем нежели другие там какие-то звезды. Yeah, I have an ability to be around him, so I see how he lives, and this is it's something that I really appreciate because it's like not everybody else has this ability, and I really love the way he looks at things in general, not just inside inside the gym, but outside. So I'm really grateful that I have that, and I really like everything he does, not just for sport but in general. So he's a motivation for me. A couple more questions from me. Once again, guys, I really appreciate the opportunity to chat and pick your brains a little bit. Can you give us a prediction and kind of a breakdown on the upcoming Corey Anderson, Carl Moore fight that's now for the vacant light heavyweight title? Спасибо большое за интервью в целом. И какие у тебя предположения по поводу того, что сейчас Кори Андерсон будет драться со своим оппонентом за этот пояс, который ты оставил? Кто ты думаешь выиграет? Ну, я думаю, выиграет Кори Андерсон, потому что он более, как сказать, он более опытный, и он прошел намного серьезнее битвы, чем Карл Мур. I think Corey Anderson is going to win that fight because he's way more experienced than the Carl, but the fight will show. And last question from me. Obviously, I know you're not looking past Bruno, but I got to ask you, are there any plans for you to potentially enter the PFL heavyweight season, or where do you kind of see your 2024 year taking off from here? Я знаю, что, скорее всего, ты вперед не смотришь, не думаешь ни о чем, кроме этого боя, который тебе предстоит 24 февраля. Но как ты думаешь, интересно ли тебе, например, там в PFL турнаменте поучаствовать, в турнире за 1 миллион? Или как ты видишь вообще 24 год для себя? Для себя я вижу этот год, и я бы хотел подраться с победителем пары. Да, я бы хотел подраться с победителем. Я хотел бы выиграть Капелозу, потом подраться с победителем пары Феррейра Бейдер, и в декабре хотелось бы, чтобы вернулся Нганnou и победить Нганnou. My plans for 2024 are pretty simple. So right now I'm concentrating on the Cappelozza fight. Then I'm hoping to fight the winner of Bader fight, and if everything goes according to plan, hopefully I'm hoping that Ngannou is going to come back, and then in December I'm going to be able to fight Ngannou. Absolutely. Well, Vadim, it was great to meet you. Great to chat with you. I'm sure we'll chat again soon. Thank you so much for the time, and I appreciate it. Thank you so much.